Good morning. Look at this slide. There are some words. Can you tell me which category these words belong to? Yes, drink, walk, play, read, write, jump, sleep. Yes, action words means verbs, right? What is a verb? So, actually, do you know the importance of the verb? You can't make a sentence without a verb. Even if it is a small sentence, you have to use a verb. So, come, go, eat. All these are the smallest sentences with verbs. Without verbs, we can't make any sentence. Verb is a word that describes an action and or talks about something that happens. ఒక పనిని గురించి చెప్పేది వర్బ్. ఒక స్థితిని కూడా అది ఏ స్థితిలో ఉందనే చెప్పేది కూడా వర్బ్ అనొచ్చు. ఏం జరుగుతుంది, జరిగిన పనిని వివరించేది, ఏం జరుగుతుందో వివరించేది వర్బ్. Verbs take many different forms depending on their subjects, the time they refer to and other ideas we want to express. Verbs have traditionally been defined as words that show action or state of being. Already I have told you. Verbs అంటే యాక్షన్ని కానీ ఆ స్థితిని కానీ తెలియజేసేవి. ఇవి డిఫరెంట్ ఫామ్స్తో ఉంటాయి. V1, V2, V3 విల్ డిస్కస్ ఇట్ లేటర్. సో examples for some verbs. Sentences, example sentences with verbs. He eats his dinner quickly. Here the verb is eats. He is a singular subject, so it's in present tense. So that verb is in the form of eats, present form. We went to the market. Went, V2, past form of the verb. You write neatly in your notebook. Write, a present form of the verb. They thought about the prizes in the competition. Thought, past form of the verb think. And I forgot to tell you, went is the past form of the verb go, right? So I know the answer. Know is the present form of the verb. She recognized me from across the room. Recognized as the past form of the verb recognize. Do you believe everything people tell you? Believe, present form, right? So here we can see some action verbs. Walk. What is this? Run, laugh, crawl, cry, push, pull, listen, sing, and this one, read, stand up, sit down, think, smile, dance, cook, eat, do exercise, watch, throw, drink, study, work, right? All these are action verbs. These verbs are telling about those actions. Few more examples: run, dance, slide, jump, think, do, go, stand, smile, listen. And there are two types of verbs called transitive and intransitive verbs. Look at them. Actually, transitive verbs ante to remember it simple.
దాంట్లో ఆ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ వర్క్ దేని మీద జరిగింది, దేంతో జరిగింది అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. Transitive verb is a verb which takes an object in the sentence. Otherwise, it's called as an intransitive verb, right? Transitive verbs are action verbs that always express doable activities that relate or affect someone or something else, right? So, see these examples. He kicked the ball. What did he kick? He kicked the ball. సో యాక్షన్ జరిగింది బాల్ మీద. దేన్ని తన్నాడు? కిక్డ్. దేన్ని తన్నాడు? బాల్. సో క్వశ్చన్ వేసుకున్నప్పుడు దేని మీద జరిగింది అనే క్వశ్చన్ వేసుకున్నప్పుడు ఆన్సర్ ఉంటే అక్కడ అది ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. షీ పంచెస్ హిమ్. దే సోల్డ్ ద టికెట్స్. ఏమమ్మారు ఇక్కడ? టికెట్స్. ఇక్కడ sometimes objects two types ఉంటాయి, direct, indirect. They sell him the tickets. In this sentence, the tickets are the direct object while him is the indirect object. చూడండి, దేన్ని అమ్మారు? టికెట్స్ని. అది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఎవరికి అమ్మారు? ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ముందు వచ్చినప్పుడు అక్కడే మనకి ప్రిపోజిషన్ కనిపించదు. కానీ ఒకవేళ మనం డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని ముందు పెట్టి ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని తర్వాత పెట్టాలనుకుంటే ఈ సెంటెన్స్ ఏమవుద్దంటే దే సెల్ ద టికెట్స్ టు హిమ్. దే సెల్ ద టికెట్స్ టు హిమ్. సో నెక్స్ట్ one more sentence is there. He baked his mother a cake. Here cake is a direct object and mother is a indirect object. Mother is an indirect object. So here if you want to bring the direct object before the indirect object, you can write it as he baked a cake for his mother. He baked a cake for his mother. Is it clear? Next, intransitive verbs. Intransitive verbs are action verbs that always express doable activities. They are different from transitive verbs because there is no direct object following an intransitive verb. Intransitive verb tarvata follow అయ్యే ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు. So walk, for example, walk, laugh, cough, play, run. Play sometimes will have an object. ఈ ప్లేడ్ చెస్ అట్లాంటప్పుడు అది ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ట్రాన్సిటివ్గా కూడా వాడచ్చు. ఈ ప్లేడ్ వెల్ అన్నప్పుడు అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు కాబట్టి అక్కడ ఇంట్రాన్సిటివ్. సో ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఐ స్నీజ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. దేన్ని స్నీజ్ చేశారు? నథింగ్ ఈజ్ దేర్. స్నీజ్డ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. హీ అరైవ్డ్ విత్ moments to spare. దేన్ని వచ్చాడు అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడగలేము. ఎప్పుడు వచ్చాడు, ఎలా వచ్చాడు, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ వేయచ్చు. కానీ దేన్ని వచ్చాడు, దేన్ని తుమ్మాడు, దేన్ని పరిగెత్తాడు, దేన్ని నడిచాడు అని అడగలేము క్వశ్చన్. ఎలా నడిచాడు, ఎప్పుడు నడిచాడు, ఎందుకు నడిచాడు, వీ కెన్ సే దట్. బట్ దీస్ వర్బ్స్ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ దోస్ సెంటెన్సెస్. షీ సాట్ అవే ఫ్రమ్ ది అదర్స్. కూర్చుంది, దూరంగా కూర్చుంది, కానీ ఏం కూర్చుంది అనే క్వశ్చన్ రాదు. దే ఈట్ బిఫోర్ లీవింగ్ ఫర్ స్కూల్. యాక్చువల్గా ఏం తిన్నది అనే క్వశ్చన్ వేసుకున్నప్పుడు ఏమైనా తింటే యాపిల్స్, బ్రెడ్ ఇవన్నీ వస్తే అది ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఇక్కడ ఏం తిన్నది అనే క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ లేదు. స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు తిన్నారు కాబట్టి ఈట్ అనేది యాక్చువల్గా ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్గా వాడచ్చు. ఈ సెంటెన్స్లో ఇట్స్ అన్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్, రైట్? వి వాక్ స్లోలీ. వాక్ ఎప్పుడు ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. స్లోగా నడవడం, ఫాస్ట్గా నడవడం ఇవే ఉంటాయి. ఏం నడిచారు అనేది ఉండదు కాబట్టి.
You ran very fast in the race. Same with run. వాక్ ఎట్లానో రన్ కూడా అంతే. ఫాస్ట్గా స్లోగా ఎప్పుడు నడిచాము ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ ఏం పరిగెత్తాము అనేది ఉండదు. మీ ట్రావెల్ టు నేపాల్. ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తారు కానీ దేన్ని ట్రావెల్ చేస్తారు లేదు. సో ఇట్స్ అన్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. And verbs are categorized into regular verbs and irregular verbs in some manner, depending on their past form. How we are getting the past form of those verbs, we can divide them into two types: regular verbs, irregular verbs. Transitive, intransitive depends on the object, and this depends on the past form of the verbs, right? సింపుల్ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం ఏంటంటే పాస్ట్ ఫామ్ తయారు చేసేటప్పుడు ఈడీ యాడ్ చేస్తే రెగ్యులర్ వర్బ్స్. ఈడీ కాకుండా డిఫరెంట్ ఫామ్స్ ఉంటే ప్రజెంట్ ఫామ్, పాస్ట్ ఫామ్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ డిఫరెంట్గా ఉంటే ఈడీతో కాకుండా అవి ఇర్రెగ్యులర్. రెగ్యులర్ అంటే సింప్లీ యూ కెన్ యాడ్ ఈడీ. వీటిని వీక్ వర్బ్స్ అని కూడా అంటారు, ఎందుకంటే ఈజీగా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఈ వర్బ్ పాస్ట్ ఫామ్ చాలా ఈజీగా ఈడీ పెడితే అయిపోతుంది కాబట్టి వీక్. అదే ఈజీగా చేంజ్ అవ్వని వర్బ్స్, ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ని స్ట్రాంగ్ వర్బ్స్ అని కూడా అంటారు. రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఐ డిడ్ంట్ మెన్షన్ దట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ స్లైడ్, బట్ remember that. He studied all day. Studied, right? She has accepted the job offer. Have you finished your work yet? We really liked the movie we watched yesterday. Right. Then go to irregular verbs. Irregular verbs are those that don't take on the regular spelling patterns of past simple and past participle verbs. There are hundreds of irregular verbs in the English language. Some of the most common irregular verbs include say, said, said, right? Make, made, made, go, went, gone, take, took, taken, come, came, come, know, knew, known, see, saw, seen, right? Let's look at the example sentences of irregular verbs. I take my time when I go to the shops. I took my time when I went to the shops. So here the take is the present form and the took is the past form. He makes cake for the classroom. He made a cake for the classroom. She is a silhouette shaped like a man in the window. She saw a silhouette shaped like a man in the window. So here are some examples for irregular verbs. Eat, ate, eaten, think, thought, thought, bring, brought, brought, buy, bought, bought, catch, caught, caught, drive, drove, driven, pay, paid, paid, feel, felt, felt, right? And so these irregular verbs are divided into some groups depending on their form. We can divide irregular verbs into four groups. First group is verbs which have the same base form, past, simple past and past participle. దీంట్లో 3 forms: present form, past form, past participle form same ఉంటాయి. I'll give the examples later. We can say a few examples here also. Cut, 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 like that. Next group is verbs which have the same past
and same past participle. And past and past participle forms are same here. Thus we'll find so many. Say, said, said, pay, paid, paid, like that. Verbs which have the same base form and past participle, like come, came, come, run, ran, run. So verbs which have the different base form, past form and past participle form. Three forms are different here. So go, went, gone, right? Eat, ate, eaten, drive, drove, driven, drink, drank, drunk. So examples for group 1, verbs which have the same base form, same past form and same past participle form. Hurt, hurt, hurt. This we find many times. Chala mandi hurted, hurted ani anta untaru. I hurted. So hurted undadu, hurt. Hurt, three forms are same for this verb hurt. Cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Put, put, put. Shut, shut, shut. Okay. Right. All the three forms are same here in group 1. Next, group 2, verbs which have the same past form and past participle. Think, thought, thought. Bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. Pay, paid, paid. Feel, felt, felt. We can give so many examples here. Sleep, slept, slept. Sweep, swept, swept. Can you give me few more examples? I'll write down few more examples for this. Next, shall I move to the next slide? Group 3, verbs which have the same base form and past participle. Come, came, come, run, ran, run, become, became, become. So, and I know one word which has the base and past forms are same. So, beat, 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 beaten, right? But this verb doesn't come under this category, but so I gave this example here itself. Next, group 4, verbs which have a different base form, past form and past participle form. As I told you earlier, drive, drove, driven, eat, ate, eaten, go, went, gone, begin, began, begun, know, knew, known, give, gave, given, take, took, taken. Okay. Next, some regular and irregular verbs. All these are actually regular verbs. Rolled, walked, climbed and jumped. Oh, finished. Thank you. So, in this lesson, verbs, we discussed the importance of verb. Verb is very important to learn a language. We can't make any sentence without a verb. ఇప్పుడు మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా కొన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకున్నంత మాత్రాన లాంగ్వేజ్లో మనం రైటింగ్ స్కిల్స్, స్పీకింగ్ స్కిల్స్ రావు. సో విని లిసనింగ్ స్కిల్స్ చాలా ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా లాంగ్వేజ్ మాట్లాడే ఏరియాలో మనం ఉంటే మాట్లాడేస్తాం విదౌట్ నోయింగ్ ఎనీ రూల్స్. కానీ మామూలుగా ఒక లాంగ్వేజ్ని వాళ్ళ నేటివ్ స్పీకర్స్ ఉన్న చోట కాకుండా బయట నేర్చుకోవాలంటే దానికి సంబంధించిన వర్బ్ని ఖచ్చితంగా స్టడీ చేయాలి. వర్బ్ దాని ఫామ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, టెన్స్ ఎట్లా ఉంది, ఇవన్నీ తెలుసుకుంటేనే మనం ఆ లాంగ్వేజ్ మీద కమాండ్ వస్తుంది. సో verb is very important in learning a language. So there are two types of verbs called transitive and intransitive based on the object of the object in the sentence. So they are transitive and intransitive. Transitive ki object untundi, intransitive ki undadu. For example, I ate mango.
ఏం తిన్నాం, మ్యాంగో. ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈట్ ఇక్కడ ఎయిట్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఐ స్లెప్ట్ వెల్, మంచి పడుకున్నాను. దేన్ని పడుకున్నాం అనేది ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ స్లీప్ ఆర్ స్లెప్ట్ intransitive verb. So, and there are two more types of verbs depending on the form of the verb, regular and irregular. Regular verbs ఏమో జస్ట్ వర్బ్కి ఈడీ యాడ్ చేస్తే పాస్ట్ ఫామ్ అయిపోతాయి. ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంత కావు కాబట్టి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ని వీక్ వర్బ్స్ అని, ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ని స్ట్రాంగ్ వర్బ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. రెగ్యులర్ వర్బ్స్కి ఆల్రెడీ వీ గేవ్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. ప్లేడ్, play, played, played. Walk, walked, walked. And for irregular verbs, go, went, gone. Cry, cried, cried. Cut, cut, cut. Shut, shut, shut. And sleep, slept, slept. Keep, kept, kept. Okay. Read, read, read. And this importance of this verb is read, read, read. The pronunciation is different but the spelling is same for all the three forms of this verb. Okay, I hope you understood, and please go through this PPT again and ask me if you have any doubts. Okay, thank you.